La lecture est la nourriture de l'esprit, car elle développe la pensée et élargit les connaissances. Grâce à la lecture, nous apprenons de nouvelles informations et nous améliorons notre langage et notre façon de nous exprimer. Elle nous aide aussi à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à découvrir différentes cultures. La lecture renforce la concentration et stimule l'imagination. C'est pourquoi nous devons en faire une habitude quotidienne. Reading is food for the mind, for it develops thought and expands knowledge. Through reading, we'll learn new information and improve our language and communication skills. It also helps us better understand the world around us and discover different cultures. Reading strengthens concentration and stimulates the imagination. That's why we should make it a daily habit.